So good evening, I am starting my class. So in the last class we had talked about lac operon. So today we will be talking about another operon, that is tryptophan operon or TRP operon. In lac operon you have seen a sort of negative type of regulation taking place. That is, when lactose is there in the media, only then there is the enzymes for lactose are synthesized. In tryptophan it is just the opposite way around. That is, when there is tryptophan, then there is no enzymes making tryptophan are not needed, just the other way around. So with this, let me present my screen. So the tryptophan operon, it is found in E. coli bacteria. It is a group of genes that encode the biosynthetic enzymes for the amino acid tryptophan. So tryptophan is an amino acid which is synthesized by several enzymes from a precursor. Tryptophan is synthesized. So when there is no tryptophan, then tryptophan needs to be synthesized. So that TRP operon or the tryptophan operon, it is expressed or turned on when tryptophan levels are low. So when there is less amount of tryptophan, enzymes making tryptophan are turned on. Just the opposite for lac. When there is lactose in the media, then the enzymes are turned on. Here, when there is tryptophan in the media, turned off. In lactose, it is turned on when there is lactose, and it is repressed and turned off when they are high. So likewise, you had the lac repressor, lac I. Here we have the tryptophan repressor. They are regulated by the tryptophan. When the repressor is bound to tryptophan, the TRP repressor blocks the expression of operon. So when there is tryptophan in the medium, then that tryptophan comes and binds with the repressor, and this blocks the expression of genes required for making of tryptophan. The enzymes required for the making of tryptophan, that operon is shut off. Why will I make those enzymes and make more tryptophan when already there is tryptophan in the media? Tryptophan is there, why make more tryptophan? So that tryptophan, one or two of those molecules will come and bind to the repressor, and once it will bind to that repressor, this will stop the tryptophan operon. Another way by which the tryptophan biosynthesis is regulated is known as attenuation. It is the mechanism based on coupling of transcription and translation. So today in the college class I had mentioned that in bacteria, transcription and translation are closely coupled. So on one hand, say this is the DNA, RNA polymerase is making an mRNA, and immediately the ribosomes are making proteins on this. So transcription and translation are closely coupled. So this is something, mechanism which will work during attenuation. So let us look at the structure of a TRP operon. There are 5 genes that encode enzymes response needed for tryptophan biosynthesis, synthesis of tryptophan biologically. Otherwise you can eat tryptophan from mutton, chicken, and then you will get it. That is assimilation. But if you don't eat mutton, chicken or proteins, then tryptophan needs to be synthesized through these enzymes. So they have a promoter for RNA polymerase binding, and it has got an operator like a lac operator. On that operator, it is the binding site for the TRP repressor protein. So like a lac operon, they are all transcribed as a single
mRNA. They are transcribed as a single mRNA. So this region is the promoter. Then you have the operator region. Then there is a region known as the leader sequence. After the leader sequence, there is a region known as attenuator. Then the 5 structural genes TRPE, TRPD, TRPC, TRPB and TRPA. This is on the DNA. So when leader is basically the untranslated region, so you don't speak about them in prokaryotes, so it's known as leader sequence. So you have the leader, attenuator, TRPE, it makes this enzyme E. Then the TRPD, it makes the enzyme D. TRPC, it makes the enzyme C. This makes B. And this makes A. So these are the enzyme subunits for tryptophan biosynthesis. Now, turning the operon on and off. The operator stretch of DNA is recognized by a regulatory protein called the TRP repressor. So, this operator is recognized by the TRP repressor. The TRP repressor. This recognizes it and it binds over here. When the repressor binds to the DNA of the operator, it keeps the operon from being transcribed by physically getting in the way of RNA polymerase, which is the transcription enzyme. So, if the this particular TRP repressor comes and binds, this is the promoter. RNA polymerase comes and binds over here. This is the RNA polymerase, RNAP. It can't move because this is physically obstructing. This region is physically obstructing, so it cannot move. So there is this is not synthesized. That is when there is tryptophan in the media. The TRP repressor does not always bind to DNA. Instead, it binds and blocks transcription only when tryptophan is present. So, this repressor this TRP rip, it will bind with tryptophan, and only when it binds to tryptophan, if it's present in the media, it will bind to the operator region and block transcription. Otherwise, if there is no tryptophan in the media, this repressor will not bind and the promoter will keep on synthesizing. The promoter will keep on synthesizing. This is how tryptophan operon will work on the first level. So, when tryptophan is around, it attaches to the repressor molecule and changes their shape so that they become active. So, a small molecule like tryptophan, it switches a repressor into its active state, and therefore it is known as co-repressor. Tryptophan, you have the repressor and tryptophan together is the co-repressor. Repressor and co-repressor together bind to the operator and stop the synthesis of tryptophan. This is what happens. High tryptophan, RNA polymerase, this TRP repressor active, tryptophan, this small
dot tryptophan has bound over here, and there is no transcription. And opposite, when there is little tryptophan in the cell, on the other hand, the TRP repressor is inactive because no tryptophan is available, and so there is transcription, and then tryptophan is made. Low tryptophan, in this system, TRP repressor acts both as sensor and switch. It senses whether tryptophan is already present at high levels, and if so, it switches the operon to the off position, preventing unnecessary synthetic enzymes from being made. Another thing which happens is attenuation. Like regulation by the TRP repressor, attenuation is a mechanism for reducing expression of the TRP operon when levels of tryptophan are high. However, rather than blocking initiation of transcription, attenuation prevents completion of transcription. When levels of tryptophan are high, attenuation causes RNA polymerase to stop prematurely when it is transcribing the TRP operon. So what it does is, what happens is, when the TRP repressor, it blocks, but this is an attenuation, a second step of stopping. That is, it starts the transcription, but then suddenly, because of this attenuation, it stops. So you don't have a complete transcript of TRP enzyme genes made. So effectively no enzymes are produced. Only a short stubby mRNA is made, one that does not encode any tryptophan biosynthetic gene. So let us see how the mechanism of attenuation works. You had seen in this that there is an attenuator region. The leader region of the TRP operon has a 14 codon open reading frame that includes 2 codons for tryptophan. So look at the leader region. This is the leader region. This leader region. That makes a peptide, and this is the mRNA, leader mRNA. It makes a leader peptide. It leads. It has got 2 TRP amino acids attached. Fine. That is located between operator and attenuator. So this region is attenuator, and the region before is an operator region, which we had seen before. We had seen this is the operator region, then the leader region, and this is this box here, it is the promoter region. So tryptophan absent. When tryptophan is absent in the medium, the ribosome keeps on moving 1, 2, 3, 4, 5. Then suddenly when it comes to the TRP codon mRNA, there is no tryptophan in the media, tryptophan charged tRNA. Ribosome therefore halts. If tryptophan is present, ribosome advances, and this movement of ribosome, it promotes a hairpin formation.
if this hairpin is formed, it will attenuate or stop the transcription because of this. If the tryptophan is present in the media, it will move smoothly, and if it moves smoothly, this particular ribosomal, this particular hairpin will form, and this hairpin will stop. So in the absence of TRP tRNA, the ribosome stalls at the TRP codon, and an alternative secondary structure prevents the formation of a hairpin. So transcription continues. So in the presence of tryptophan, tRNA ribosome translate the leader peptide and are released. So if tryptophan is not absent, this particular structure is basically not made, and this halting, it makes an alternative secondary structure, and then the RNA polymerase will start to move. So this is, imagine, this is the level of translation. Translation and transcription are closely coupled. So what I had talked before, the repressor binding and transcription taking place, that is taking place at the level of transcription. Attenuation takes place at the level of translation. So if there is lot of, so already a transcript has been, this is the transcript which has been formed. Okay, this is the transcript which has been already formed, and this transcript, when it stalls over here, the ribosome, when it stalls on top of the transcript, the transcript is being made on this DNA. Imagine, this is the DNA sequence on which this transcript has been made, and on top of which this ribosome has bound, and it is making, and this has made this particular structure on this mRNA, this particular alternate structure, and this structure has been made, and so this the complete transcription takes place. Because this is so close to transcription, RNA polymerase is doing a transcription over here, and ribosome is doing a translation over here. They are so closely coupled and linked with each other that a secondary structure which forms over here allows the transcription to take place over here. But then another hairpin which is formed over here, this will stop, this will attenuate, and so a half transcript is made. No more transcription will take place, only this half transcript will be played, and only the half leader peptide will be made. The leader peptide will stop over here, otherwise it will complete. So this is how attenuation takes place in tryptophan operon. So with this I sort of end today's class. I have finished the tryptophan operon. Do you people have got any questions? I'll of course send this video link. Kono question ache? কোয়েশ্চেন নেই? ঠিক আছে, তাহলে আজ রাখি তাহলে। ওকে স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে, আমি বলে দেবো উইদিন দিস উইক। এই উইক তো আর হয়ে গেল, নেক্সট উইকে আবার আরেকটা ক্লাস নেব বুধবার দিনই। ওকে স্যার, আগে যেরকম আপনি কোয়েশ্চেন দিয়ে দিতেন না, মানে প্রত্যেকটা টপিক থেকে হ্যাঁ সব দেবো, ডিটেইল সব দেবো, সব দেবো, আগে পড়িয়ে তো দিই, সব দেবো কোয়েশ্চেন্স। ওকে স্যার, ওইগুলো খুব হেল্প হতো। হ্যাঁ ওইগুলো কোয়েশ্চেন্সগুলো, ওইগুলো দেবো, কোয়েশ্চেন্সগুলো দেবো। ভালো বলেছো তুমি, ওগুলো আমার খেয়ালই ছিল না, কোয়েশ্চেন্সগুলো দিতে হবে। একদিন আমি লিখিয়ে দেবো এরম করে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি খুলে আমি লিখিয়ে দেবো একদিন কোয়েশ্চেন্সগুলো। ঠিক আছে ঠিক আছে। তবে এখন কিভাবে পরীক্ষা হবে, কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়ার মানে আছে? রাদার আমি তোমাদেরকে জিনিসটা পড়িয়ে দাও, তোমরা এটা এটা রাসেলের বই থেকে পড়বে। আমার নোটের থেকেও বেশি আমার তো মনে হয় রাসেলের বইটা পড়লে বেস্ট হয়। ওকে স্যার। তো নোটটা পাঠিয়ে দিয়েছি, রাসেলের বইটাও রয়েছে তোমাদের কাছে, লিপজেন থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারো। হ্যাঁ, অলদো এখন আমাদের দেশের সরকার লিপজেনের পেছনে কাঠি দিতে শুরু করেছে, যেহেতু সবাই পয়সা টানতে পারছে না তো এখান থেকে। ওটা একটা সুন্দর জায়গা, সব বইগুলো সবাই তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, 10-12 হাজার টাকার বইগুলো। এটা তো 5টা কর্পোরেট পাবলিশিং হাউস, তারা তো অবজেকশন করেছে এটা নিয়ে।
তাদের অবজেকশনটা কি, তাদের অবজেকশনটা এটাই যে আমাদের সব পাইরেসি করছে। ওরা এই যে কর্পোরেট হাউস যেসব যারা সব লেখে বই, তারা এক পয়সাও পায় না, ওদের কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, ওদের শুধু বিক্রি করে প্রফিট। ওরা এত টাকা $31 $40 করে এক একটা চাইছে, হ্যাঁ, এইসব পাবলিশিং হাউসগুলো এক একটা পেপার পড়ার জন্য। কেন দেব? লিপজেন থেকে ওরা ওই জিনিসগুলো করে ওরা ছেড়ে দিচ্ছে মার্কেটে, ব্যাস ওরা টাইট খেয়ে গেছে এদিকে। তো তোমরা যে পাবলিশিং হাউসেসগুলো এরা কি করছে, এরা তো বেসিক্যালি মানে লুটছে না। তো যাই হোক, এনিওয়ে ওটা আচ্ছা আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ, আমরা যে মানে বইগুলো যে এত দামি দামি বইগুলো পেয়ে যাচ্ছি, এগুলো পুরোপুরি লিগাল? লিগাল তো ছিল, এখন ওটাকে ইলিগাল করানোর জন্য মানে উঠে পড়ে লেগেছে। কিছু কিছু দেশে তো লিগাল, যেরকম ইউক্রেন, রাশিয়াটা জানি না, কিন্তু ইউক্রেনেতে লিগাল আছে, তো কাজাকিস্তানেতে লিগাল আছে জিনিসটা। আমাদের ইন্ডিয়াতে কোনো লজ নেই, মানে লিগাল কিছু ল নেই কোনো, বুঝতে পারলে তো। আমেরিকাতে আবার ইলিগাল করে দিয়েছে, কেন আমেরিকাতে এই পাবলিশিং হাউসগুলো তো সিচুয়েটেড, তারা এইসব লুট করার চেষ্টা ধান্দায় বসে রয়েছে, হ্যাঁ। তো ইন্ডিয়াতে কোনো ল নেই, ইন্ডিয়াতে এবারে মানে মোদিকে পয়সা খাইয়ে এবারে এরা করার চেষ্টা করছে যে কোনটা লিগাল কোনটা ইললিগাল, হ্যাঁ। মানে আমাদের এখন লিপজেনকে ব্লক করানোর ধান্দা হয়েছে। তুমি দেখবে না ফেসবুকেতে, আই সাপোর্ট লিপজেন অ্যান্ড সাইহাব হচ্ছে লিপজেনের আরেকটা পার্ট, হ্যাঁ। ঠিক আছে গো, রিয়া এখন ঢুকলো, কিন্তু রিয়া তোমায় আমি রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবো, আমি এখন জাস্ট বন্ধ করছি, ক্লাসটা হয়ে গেছে জাস্ট, হ্যাঁ। আমি তোমাকে রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবো, যা যা অসুবিধে থাকবে জিজ্ঞেস করো আমাকে, আমি বুঝিয়ে দেবো আবার। হ্যাঁ স্যার। আগে মানে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিও, লিখে দিও যে আমি এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না, আমি আরেকবার পড়ে সরে তোমাদের বুঝিয়ে দেবো জায়গাটা। আর স্যার আমাদের যে ডিএসসি 2 আছে না, মানে ওই না না, ওই যে অ্যানিমাল বিহেভিয়ারের যে পেপারটা, ডিএসসি 1 না 2 ভুলে গেলাম, ও নোট একটাও নেই, ওইটা স্যার প্রপার কোনো পাচ্ছি না। ওটার বই নেই তো। হ্যাঁ মানে স্টাডি স্যার মেটেরিয়াল ওখান থেকে পাচ্ছি না। নোট দিয়েছেন? না এখনো ডিএসসি দিইনি, 1 মনে নেই। ওটা শোনো, ওর কোনো বই নেই, প্রপার বই নেই, হ্যাঁ, অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ারের বই নেই। আছে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লাইফ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, হ্যাঁ, ওই বইটা কিনে নিতে পারো, লাইফের বইটাতে তোমার পার্টটা, এভলিউশনের পার্টটা তোমার নেক্সট সেমিস্টারে কাজে লাগবে, 6 সেমিস্টারেও কাজে লাগবে। আমার একটা সিনিয়র দাদা বললো যে ফটিক বরণ মণ্ডলের বইটা বাজে, নাকি ভালো। ফালতু ফালতু বই না? আমার কাছে আছে বইটা, ও তোমার 2টো চ্যাপ্টার কাজে লাগবে, ঠিকঠাক লেখা স্যার নেই। আজকে কি পড়ালেন? আজকে ওই টিআরপি ওপেরনটা পড়ালাম, ট্রিপ্টোফ্যান ওপেরন, ওই একই রকম জিনিস। আমি নোটটাই যে পাঠিয়ে দিয়েছি দেখো, ওইটা পুরো সোজা আছে, মানে উল্টো, ঠিক ল্যাক ওপেরনের উল্টোটা। আচ্ছা স্যার। ওটা সোজা জিনিস, ওটা আমার বলবো রাসেল থেকে পড়লে আরো ভালো হয়। ফটিক বরণ মণ্ডলটা আমি বলতাম আগে, কিন্তু তার থেকে আমি তো দেখলাম সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়টা নতুন যেটা বেরিয়েছে, সঞ্জীব সবুজ রঙের পেছন দিকটা, নট ব্রাউন কালার পেছন দিকটা, বইটার পেছনের কথা, মানে সামনেটা না, মানে পেছনটা। সিলেবাসের 60%টা যদি বইটাতে পাওয়া যায় তাও অনেক, কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ, বইগুলোতে 60% মানে পেয়ে যাবে, 60-70% পেয়ে যাবে। লাইফ বইটা, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লাইফ বইটা 67%, ওটা হচ্ছে এবারে লিজেনে নেই পুরোটাই পেয়ে বইটা? যাওয়ার কথা, কেন এবারে সিবিসি এর সিলেবাসটা দেখেই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বইটা ওটাকে বানিয়েছে। অ্যাডিশন করেছে, এই নতুন লেটেস্ট যেটা বেরিয়েছে। পুরোনো পেছনটা ব্রাউন না, তুমি এখন লাইব্রেরিতে ওইগুলো পাবে না, ওগুলো তোমাকে স্যার কিনতে হবে, কিনতে হবে বইটা তাহলে, হ্যাঁ তাছাড়া সবুজ। কোথায় পাবো? ওটা তোমার পরের সেমিস্টারেও কাজে লাগবে, তো এভলিউশন পার্টটা কাজে লাগবে এবছর, অ্যানিমেল বিহেভিয়ারটা কাজে লাগবে পরের বছর, তোমার পরের সেমিস্টারে তোমার এভলিউশনটা কাজে লেগে যাবে। মানে এটা এই নয় তাহলে যে কি কিনে নেবো? হ্যাঁ কিনে নাও, ওটা ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজির বইটা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, এই দুটো বই কিনে ওই রাখো। একটা বইয়ের মধ্যেই দুটো আছে তো নাকি? না, ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি আর একটা 400 টাকা না 450 টাকা বই, আর এটা বোধহয় 600 ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি টাকা। আর কিনবো না, কারণ কি ওটাতে স্যার অজয় পালের বইটাতে ভালোই আছে মনে হচ্ছে আমার। অজয় পাল্টাতেও তো রয়েছে না অ্যানিমেল বিহেভিয়ার, না ওটাতে নেই, ওটাতে না অ্যানিমেল না, ওটার বিহেভিয়ার মধ্যে নেই। শুধু ওটার মধ্যে নেই। তাহলে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় কোন বইটা কিনবো, কি মানে বইটা কোনো টাইটেল? লাইফ, আচ্ছা লাইফ। বিশাল ফেমাস বই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লাইফ, একটাই বই রয়েছে।
তো অ্যামাজন ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে, অনলাইনে পাওয়া যাবে? কারণ কি এরা সেই একই টাইম লাগায়। তুমি এটা এই আসানসোল পুস্তকালয়তে গিয়ে বলো যে লেটেস্টটা আনিয়ে দিন। অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট এবারে তুমি আচ্ছা, পেছনটা তো দেখাবে না, ঠিক আছে। বইয়ের সামনেটা সব সেম, কিন্তু পেছনটা সবুজ, একদম লেটেস্টটা কিনবে। এর হুম আগের হুম, এডিশনটা কিনলে কিন্তু সব পাবে না, ওটা 40-50% ঠিক মতন আছে, জিনিস পাবে। হ্যাঁ, পরের এডিশনটা ঠিক কিনলে আছে, পুরোটা পেয়ে যাবে, মানে ঠিক আছে, লেটেস্ট ঠিক যেটা আছে স্যার। বেরিয়েছে সঞ্জীব থ্যাংক ইউ। চট্টোপাধ্যায়ের। হুম। আর অ্যানিমেল বিহেভিয়ার ফটিক বরণ মণ্ডলের এখনো যাই না, যদি কেউ লিখে থাকে, কিন্তু অ্যানিমেল বিহেভিয়ারে ভালো বই কোনোটাই নেই। এসচাঁদ ফেসচাঁদ হুম করছে, একটাও ভালো বই নেই। আর ইনফ্যাক্ট আমি যে বই মানে লিখতেই বাজে কিচ্ছু মেটেরিয়াল পাওয়া যায় না কোথাও, প্রশ্ন কোথায় আজগুবি প্রশ্ন আসে আমার। অ্যাকচুয়ালি ইট শুড হ্যাভ বিন আ ভেরি বিউটিফুল সাবজেক্ট, কিন্তু এত বাজে সিলেবাস ফ্রেম করা হয়েছে তোমাদের। হ্যাঁ, সিলেবাসটাও বাজে ফ্রেম করেছে, সব কিছুই পুরোটাই বাজে করে দিয়েছে। হুম। হ্যাঁ, তো তাই জন্য করে জিনিসটাকে 12টা বাজিয়ে রেখে দিয়েছে আর মানে। এক্সাম তো মনে হচ্ছে অনলাইন হওয়ারই চান্স বেশি মনে হচ্ছে না? মনে হচ্ছে যদি যদি নেক্সট মান্থ খুলে দেয় তাহলে আর অনলাইন হবে না পরীক্ষা, যেরকম হতো আগের মতন হবে। আমি তখন আবার আমাদের অফলাইন টিউশনগুলো চালু করে দেব। হ্যাঁ, মানে তখন কি করব, একদিন অনলাইন করব, একদিন তোমরা চলে আসবে বাড়িতে। যখন খুলে যাবে, হুম। করোনার এই ঝামেলাটা খুলে যাবে, তখন একদিন তোমরা এসো আর একদিন অনলাইন চলবে। তাহলে আমার মনে হয় ওইটা করলে সব থেকে ভালো হয়। আর আহ, তারপর কলেজ খুলে টুলে যাবে, তারপরে যেভাবে চলবে চলবে অফলাইন। তবে আমি এবার থেকে মানে অনলাইন, মানে অনলাইন মেথডেতে রেকর্ডিংটা আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে নিজের রেকর্ডিং করবো এবার থেকে, করে ওইগুলোকে ইউটিউবে তুলে দেবো। ওটা করলে তো স্টুডেন্টদের অনেক বেনিফিটেড হচ্ছে, স্টুডেন্টরা দেখছি এই ভিডিও রেকর্ডিংটা দিলে। মানে অন্য টিচারদের থেকে এইখানেই তফাৎটা এসে যায়, মানে এই ভিডিও রেকর্ডিংটা। নোট তো সবাই দিয়ে দিল, কিন্তু পড়ানোটা যে পরপর যে দেখবে পরীক্ষার আগে তোমরা, এখন তো পরীক্ষাগুলো হয়নি, এই রেকর্ডিংটা একবার শুনলে তো তো অনেকটাই তো হেল্প হয়ে যায়, অনেকটাই তো। দেখি কি হয়। ঠিক আছে রে, রাখি। হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ।